Today, Group 3 will be discussing a monumental piece of Philippine legislation, Republic Act No. 8371, more commonly known as the Indigenous Peoples' Rights Act of 1997, or simply, in short, IPRA or IPRA. Sa ayhap na nabugna ang kanisya nga balaod, daghan ang mga IP communities na nabaliwala lang sila or wala sila natato og tama sa ilang mga ancestral lands. Mao ni nga gibuhat ni siya nga act para nga bag-ohon ang kana nga mga balaod og tarungon ang mga IP people sa ilang mga communities o mga Pinoyanan or ancestral lands. Was it made? So kanusa man ni siya na mugna. It was officially enacted on October 29, 1997. Almost 3 years na nga ginaprotektahan ang kaninga law ang mga IP communities. Who does it protect? Kinsa man ang mga ginaprotektahan ani? It focuses on indigenous cultural communities or ICCS or ang mga indigenous peoples or IPs. Just like example, diri sa Bukidnon, ang mga lumad ang ginaprotektahan ani nga law. As you can see on the slide, IPRA is a landmark Philippine law that recognizes, protects, and promote the rights of our indigenous communities. If we summarize its main goal, boils down to allowing indigenous people to preserve 4 major things: their lands, ilang culture, and traditions, and sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Number 1, rights to ancestral domain. Ancestral domain refers to the lands, forests, rivers, mountains, and other natural resources that indigenous peoples have traditionally owned, occupied, and cared for over many generations. Under IPRA, the government recognized that these lands belong to the indigenous community. Rights to ancestral domains. So, ang ancestral domains, it refers to lands, forests, rivers, mountains, and other natural resources na gipanag-iyahan sa mga indigenous people. So, ang IPRA law is kanang muna siya ang batas nga nag-recognize na ang indigenous people is legally owned sila ana nga yuta. These rights include ownership and control of their ancestral lands. It means, ang mga indigenous people is naa sila legal rights nga kontrolo ng ilang yuta, pwede nilang gamiton or atimanon ayon sa kanilang pangangailangan at tradisyon. Number 2, protection and sustainable management of natural resources. So, na sila'y karapatan nga proteksyonan ug pangalagaan ang mga natural resources para dili maguba og magamit pa sa sunod nga henerasyon. Number 3, the right to refuse projects that may harm their ancestral domain. So, na sila'y karapatan nga mobalibad sa project nga maka-cause og harm sa ilang ancestral domain. So, for example, pagputol sa mga kahoy para ibaligya or kanang mga mining. So, number 4 is the issuance of a Certificate of Ancestral Domain Title or CEDT as legal proof of ownership. So, ang CEDT, mauna siya ang official documents nga nagpamatod nga ancestral domains ay legal nga gipanag-iyahan sa mga indigenous people. Number 2, right to self-governance and empowerment. So, what is self-governance? Self-governance means that the indigenous peoples have right to govern themselves according to their customs, traditions, and customary laws. The government recognizes their traditional leadership and decision-making systems. So, naay karapatan ang mga indigenous people nga pamahalaan ang ilahang lugar bati sa kanilang tradisyon or batas. These rights include choosing their own leader. Free silang mamili sa ilang leader nga ilang gusto nga mo-lead sa ilang community. Bullet number 2, practicing their customary laws. So, pwede silang sundo ng ilang traditional nga batas basta dili lang against sa Philippine law. Bullet number 3, managing their own community affairs. So, naa sila'y karapatan nga magplano o magdesisyon sa ilang komunidad. Number 4, participating in decisions made by the government that affect them. So, ang government, if naa sila'y
mga decision nga gipanghimo like mga project nga makaapekto sa indigenous people. So na sila kanang rights nga paminawon ang ilahang side. What is cultural integrity? Cultural integrity means protecting the identity, traditions, language, beliefs, arts, and cultural heritage of indigenous peoples. IPR ensures that indigenous cultures are respected and preserved for future generations. Means nga na sila karapatan nga proteksyonan ng ilahang identity, language, traditions, beliefs, arts, and cultural heritage of indigenous people. So, na sila'y kanabitang karapatan nga kana i-practice ang ilahang traditions, beliefs, and language without discriminations of others. These rights include preserving their language and traditions. So, naa sila'y karapatan nga gamiton o gitudlo ang ilahang own language o gipadayon ng ilahang kaugalian at tradition. So, importante na siya para dili mawala ang ilahang kultura. Number 2, protecting sacred sites and cultural heritage. So, na sila'y karapatan nga proteksyonan ang ginatawag nila nga sacred sites and cultural heritage like sa mga mountains, rivers, caves, and others na ginatawag nila sacred sites. And number 3, continuing traditional ceremonies and practices. So, na sila karapatan nga ipadayon ng ilahang mga traditional ceremonies and practices na ilahang mga rituals nga ginahimo. And last is receiving educations that respect their cultures. So, na sila karapatan nga makadawat og education nga ga-respect sa ilahang cultures, language, and traditions. Good day everyone. So my topic is all about the other important provision of IPRA, social justice and human rights. IPRA guarantees that the indigenous peoples have equal access to education, healthcare, employment, and other basic services. It also protects them for discrimination and exploitation. So example, indigenous student may receive educational support and scholarship through government programs. IPRA is mauna siya ang naghatag og katungod sa mga lumad aron mapanalagdan ang ilang yutang kabilin or ang ancestral domain, kultura o tradisyon. Sa dili pa magsugod ang bisan unsang proyekto sama sa pagpamina, pagputol sa kahoy, pagtukod og dam o uban pang development project sa government, kinahanglan una silang pangutanon ug musugod ba sila sa project na pagabuhaton sa government. Example, kung adunay company nga gusto magtukod og dam sulod sa yutang kabilin sa mga lumad, so kinahanglan una silang muhangyo og pagtugot og pasabot ang tanang epekto sa proyekto nga ilang pagabuhaton. Ang FPIC nagpasabot nga ang mga lumad adunay katungod nga muhatag o dili muhatag og pagtugot sa bisan unsang proyekto nga makaapekto sa ilang yutang kabilin or ang ancestral domain ug kinahanglan nga kini mahitabo sa dili pa magsugod ang proyekto sa government. Ang meaning sa FPIC is una, ang free. The decision is made voluntarily without threats, bribery, or pressure. For example, ang company sa pagmina nangayo og pagtugot nga walay pagpamugos sa mga lumad. Second, prior. So the community is consulted before any construction or project begins. For example, sa dili pa tukuron ang usa ka kalsada na project sa government, muagi sila sa ancestral domain ug kinahanglan una silang konsultahon. Third, inform. The community receives complete and understandable information about the project, including its benefits and possible risk. For example, gipasabot sa company nga ang dam nga ilang pagabuhaton is makahatag og kuryente, apan possible usab nga malulupan ang pipila ka uma sa mga lumad. Fourth is consent. The indigenous community has the right to accept or reject the project after discussing it together. For example, human sa tigom sa mga tribal,
Ang mga lumad nakadesisyon nga dili sila mosugot sa laging project aron maprotektahan ang ilang lasang o ang ilang ancestral domain. The importance of FPIC is protects the right of indigenous peoples, respect their culture, traditions, and ancestral lands, prevents conflict between communities, companies, and government, ensure that the development projects are fair and transparent. All the important provision of the Indigenous Peoples' Right Act of 1997 or Republic Act number 8371. Good day, everyone. Today we tackled about the rights of National Commission on Indigenous People. First is protecting the rights of indigenous people. The NCIP peoples or IPs are treated fairly and that their rights, culture, tradition, and way of life are respected and way of life and protected. It also helps prevent discrimination and exploitation against IP communities. And the second one is in issuing certificates of ancestral domain title or CADTS. The NCIP grants certificates of ancestral domain titles to officially recognize and protect the ancestral lands owned by indigenous people. This document confirms their legal ownership and helps safeguards their land from illegal use or occupation. And the number three is assisting is in resolving conflict involving ancestral land. The INC The NCIP helps settle disputes related to ancestral lands, whether they involve indigenous people communities, private and individual companies, or government agencies. It works to find fair and peaceful solution while respecting the rights of indigenous people. And the last one is ensuring that the FPIC process is properly followed. The NSCP makes sure that the free, prior, and information consent process is followed before any project of activities is carried out on ancestral land. This means indigenous people must be fully informed about the project and must freely agree to it before it can proceed. And now, let's talk about the other relevant legal frameworks. First is the 1987 Constitution. So, the 1987 Philippine Constitution is the highest law of the Philippines. It recognizes that indigenous people have the right to preserve their culture, tradition, ancestral land, and way of life. It also requires the government to protect these rights. So, this this law is for the indigenous peoples and by preserving their culture, tradition, and also their ancestral land. And the protector of this law is the government itself. Next is the United Nations Declaration on the Right of Indigenous Peoples, or UNDRIP. So, UNDRIP is an international declaration adopted by the United Nations in 2007. Although it is not a law, it provides standards that encourage countries to respect and protect the right of the indigenous people. So, UNDRIP is not a law but adopted globally in 2007. So, this encouraged the countries and their government to protect and respect their indigenous people. And lastly is the Local Government Code of 1991 or Republic Act number 7160. So, the Local Government Code gives the local government units or LGUs more authority to manage their communities. It also encourages indigenous people to participate in local governments and development. So, the Local Government Code of 1991 or Republic Act number 7160
7160 is giving the local government units or LGUs a more authority to manage their community, and also encouraging the indigenous people to participate for the local governments and development in the community. And that's all. Thank you. Good afternoon, everyone. So my name is Harold M. Corneta. So now, I discussed the whole conclusion of our topic. So, the Indigenous People Right Act or IPRA of 1997 is the landmark law that protects the right of indigenous people in the Philippines. It guarantees the rights to ancestral domain, self-governance, and cultural integrity, while also promoting social justice and equal opportunities through IPRA or Indigenous People Rights Act. Indigenous communities are empowered to protect their lands, preserve their culture, and participate in decisions that affect their lives. So, in short, the IPRA of 1997 is the one of their role is to protect and to preserve the culture of our um, fellow indigenous people. So it means it helped to preserve and to protect their rights as a IP or indigenous people here in Philippines. So, kumbaga, magagamit mo ito kung may nang-aapi sa iyo. Halimbawa, kung IP ka is may pagdiscrimination na nangyari, ay magagamit mo ang batas na ito para ipagtanggol at protektahan ang iyong sarili, pati na ang buong tribo. So, in short, so malaki ang tulong nito sa ating kapatid na mga IP dahil dito nila maipalalabas ang kanilang mga hinaing or ang kanilang mga hinanakit kung mayroon man naganap na discrimination sa kanilang tribo or grupo or community. So it helped to our fellow IP peoples to protect and to preserve their cultures. So, halimbawa nga dito sa Bukidnon is meron tayong mga batas na dapat na sundin para sa mga katutubo nating IP at tutulong din ito sa preserba sa kanilang kultura. Halimbawa ang festival, so festival ng Kaamulan sa Malaybalay, Bukidnon. So may papakita doon kung gaano makulay ang mga kasuotan, gaano kaganda ang mga kasuotan ng ating mga IP katutubong mga indigenous people dito sa Bukidnon. So malaki po ang tulong nito para sa ating mga katutubong na mga IP para ipagtanggol at protektahan ang kanilang sarili at pati na rin ang buong komunidad para hindi lang basta-basta inaapi dahil ngayon is rampant na talaga or laganap na ang diskriminasyon. Walang pinipiling lugar, walang pinipiling tao, kaya maganda ang batas na ito. Malaki ang tulong ng batas na ito para ipagtanggol naman at mapreserba ang mga kultura at para hindi mismo maaapi ang mga katutubo nating mga indigenous people dito sa Bukidnon. Hindi lang dito sa Bukidnon, kundi pati na rin sa buong Pilipinas. So, in short, makatulong ang batas na ito or malaki ang impact nito sa buhay ng ating mga katutubong mga IP. So katulad ko ay isa po ako membro ng IP. Para sa akin ay malaki talaga ang matutulong nito para sa pagtanggol ng aking sarili, hindi lang sa aking sarili kundi pati na rin sa aking mga kasama na IP sa ipagtanggol ng sarili sa diskriminasyon sa iba. Dahil ngayon nga hindi mo na malalaman kung saan nanggagaling ang diskriminasyon dahil meron na sa Facebook, social media. So yan lang at maraming salamat. Sa muli, ako po si Harold M. Corneta. Thank you.